Excellencies, Your Excellencies, ladies and gentlemen, members of the media and fellow students, today we welcome you to the Tourism in Tomorrow's World Conference, one of the first major tourism and hospitality events of its kind to be held in Qatar under the patronage of the Prime Minister and the Minister of the Interior, His Excellency Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani. The conference comes at a time when Qatar is developing tourism and hospitality resources at an ever-increasing pace to become the region's emerging hospitality capital. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، ممثلو وسائل الإعلام، الزملاء الطلبة، أهلا وسهلا بكم في مؤتمر السياحة في عالم الغد، ملتقى السياحة والضيافة الدولي الأول من نوعه في دولة قطر، والذي ينعقد برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ينعقد هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه قطر إلى تطوير قطاع السياحة والضيافة لتصبح عاصمة الضيافة الناشئة على مستوى المنطقة. Conducted in partnership with the Qatar Tourism Authority, the lead organization in Qatar on tourism development, and Stendhal University, the conference will address the sustainable development of major tourism infrastructure and the management of hospitality to meet the demand for high-quality tourist resources. It will link to the global United Nations World Tourism Organization's Code of Ethics for Tourism. The speakers at this conference will share their views and experience in the industry on these themes and highlight the tourism trends we can expect in the future. ويقام المؤتمر بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة في قطر وجامعة ستندن قطر، وهو يتناول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة بما فيها مشاريع البنية التحتية الرئيسية وإدارة قطاع الضيافة لتلبية الطلب على الموارد السياحية عالية الجودة وفقاً لمدونة منظمة السياحة العالمية لأخلاقيات السياحة. وسيتبادل المتحدثون في المؤتمر وجهات نظرهم وتجاربهم المختلفة حول هذه المسائل، كما سيسلطون الضوء على توجهات السياحة المتوقعة مستقبلاً. Please welcome our opening speaker, His Excellency Mr. Isa Al Muhannadi, Chairman of Qatar Tourism Authority. رجاءً رحبوا معنا بالمتحدث الأول سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر، فليتفضل مشكوراً لإلقاء كلمته. شكراً ويعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في أول مؤتمر للسياحة يقام في دولة قطر تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، والذي يسلط الضوء على تطوير سياحة مستدامة ويناقش إدارة قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يتماشى بشكل مباشر فيما نسعى لتحقيقه في الهيئة العامة للسياحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030، والذي يتزامن توقيت إطلاقها في مساء هذا اليوم مع هذا المؤتمر المهم. كما يقولون it is about time، حان الوقت. لقد حان الوقت لتحقق قطر على مدى السنوات السابقة ولتبني على ما حققته على مدى السنوات السابقة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله العديد من الإنجازات، واستطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية يفخر بها أهل قطر، ولعبت دوراً مهماً على الساحة الدولية. ومن بين بعض هذه الإنجازات
كان هناك العديد من المشاريع السياحية والبرامج التي ساهمت وبشكل مباشر في جذب الزوار لاكتشاف ما تقدمه قطر، مما انعكس على معدل عدد الزوار الآخذ في التصاعد في السنوات الأخيرة الماضية ليصبح من أكثر المعدلات العالمية نمواً. والآن وتحت مظلة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحت الرعاية الكريمة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصبح استكمال ما بدأ به سمو الأمير الوالد لتحقيق الحلم لتحويل قطر إلى وجهة سياحية سانحاً وأكثر من أي وقت مضى. وبذلك توفرت لنا الدوافع والسبل لتحويل هذه الرؤية الكريمة إلى حقيقة على أرض الواقع من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف للارتقاء بصناعة السياحة في قطر وتحويلها إلى عنصر فعال في التنمية المستدامة للدولة. نسعى من خلال هذه الاستراتيجية لتخصيص مبلغ 40 إلى 45 مليار دولار لاستثمارها في قطاع السياحة بحلول عام 2030. ونتوقع أن تستقبل قطر أكثر من 7 ملايين زائراً على أراضيها سنوياً، وهو ما يعني أن حجم قطاع السياحة يجب أن ينمو إلى 7 أضعاف حجمه الحالي. ولكن السؤال لماذا يوضع قطاع السياحة على قائمة أولويات دولة قطر؟ لماذا يحتاج هذا البلد الذي يحظى بأعلى معدل دخل الفرد في العالم ويصدر أكبر كميات من الغاز الطبيعي في العالم إلى بناء قطاع للسياحة؟ بصراحة أعتقد أن لدينا ما يمكن أن نطلع العالم عليه، وهنا بعض من الأمثلة. ففي قطر نتمتع بمناطق برية ساحرة مثل منطقة زكريت ومحمية العريق على سبيل المثال، ونتمتع أيضاً بوجود الظواهر الطبيعية النادرة مثل الكثبان الذهبية لمحمية العديد والتي تلامس حباتها الماء. ولدينا ثقافة غنية وتراث متجدد نفتخر به والذي يعيد للحياة من خلال مشاريع مميزة مثل مشروع سوق واقف أو الحي الثقافي كتارا، وبرامج تعزز الهوية الوطنية مثل اليوم الوطني والقلايل والمحامل التقليدية وغيرها الكثير من البرامج. أما فيما يخص الآثار فهناك العديد من الآثار التي يرجع تاريخ بعضها إلى آلاف السنين، ومدن أثرية أدرجت مؤخراً تحت قائمة التراث العالمي مثل مدينة الزبارة. ولدينا أماكن رائعة للاستكشاف والمغامرات مثل الشواطئ الخلابة والكثبان الرملية، ولدينا معالم حديثة ومتطورة مثل السباير أو مربط الشقب وغيرها من المنشآت الرياضية الحديثة والمتطورة. كما أن متاحفنا مليئة بالكنوز التاريخية والتحف من جميع أنحاء العالم، ولدينا أعمال نادرة لأهم فنانين العالم وغيرها والكثير من المعالم المميزة التي تحتاج زيارتها لزيارات متعددة لاكتشافها. ألا تعتقدون معي أن من المجحف أن نخفي هذه الأمور عن العالم ونحتفظ بها لأنفسنا؟ السبب الآخر هو في الحقيقة أن حكومة دولة قطر سعت دائما لتحقيق أهداف كبرى، وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصل دولة قطر رحلتها لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الوطنية 2030. ومن بين أهم هذه الأهداف هدف تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لأن قادة هذا البلاد يدركون أن مهما بلغ حجم احتياطاتنا الوفيرة من النفط والغاز فإنها ستنفذ يوماً ما، وإذا كنا مستعدين استعداداً جيد لذلك اليوم فإن انتقال البلاد إلى اقتصاد ما بعد النفط والغاز سيتم بسلاسة وسهولة. فالسياحة هي النفط الذي لا ينضب كما يقول أخي الدكتور طالب الرفاعي. وتعتبر مهمة الهيئة العامة للسياحة في تحويل قطر إلى وجهة سياحية قوية هي خطوة أولى باتجاه تقليل اعتمادنا على النفط والغاز. ولكن تطلعات دولة قطر بالنسبة للسياحة يحركها ما هو أكثر من ذلك، فكل يوم يتغير العالم ويتطور ويصبح هذا العالم ويتحول إلى قرية صغيرة كما يقولون، ويشكل السفر سواء للأعمال أو الترفيه جزءاً كبير من هذا التطور. فهي الطريقة التي يستكشف فيها هذا الجيل عالمنا ويتصل بمختلف الثقافات والدول. ولأول مرة
يتجاوز عدد السياح في العالم حاجز المليار سائح في 2012. هل تعلمون أن في هذه اللحظات يوجد أكثر من 600 ألف مسافر على متن الطائرات في مختلف أنحاء العالم؟ وإذا أردنا نحن كشعب أن نلعب دورا رئيسا في المجتمع الدولي، فإن علينا أن نفتح أبوابنا وقلوبنا وندعو العالم إلى وطننا لكي يتبادل الناس من كل مكان الأفكار معنا ويتعلمون معنا ونتعلم منهم، ولنفهم بعضنا بعض حتى نتمكن من تحقيق أمور إيجابية للعالم جمعاء. إن السياحة هي نافذة العالم على أسلوب حياتنا، وزيادة عدد السياح إلى قطر يمنحنا فرصة رائعة لإسماع أصواتنا وتبادل القيم الثقافية والاجتماعية واطلاع العالم على التقاليد وموروث شعبنا الذي نفخر به. لكن هذا ليس كل شيء. إن نمو السياحة بلا شك سيؤثر إيجاباً في حياة الناس في قطر، ومن خلال السياحة يمكننا أن نتوقع بنية تحتية أفضل ووسائل نقل أسهل ومشهد ثقافي واجتماعي أكثر حيوية. ومع وضع السياسات المدروسة لتقليل التأثيرات السلبية على البيئة، فإن حماية الحياة البيئية البرية والبحرية وأشجار القرم والسدر والسمر وغيرها في قطر سيصبح لا محال أفضل مما عليه الآن. ولا ننسى كذلك التحدي الكبير المتمثل في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ورغم أن هذا التاريخ يبدو بعيداً، إلا أن موعد حفل الافتتاح في الواقع يقترب بسرعة. إن الاستعداد التام لاستضافة أفضل بطولات كأس العالم في كرة القدم هو أمر مهم يتعلق بعزة ومجد قطر والمنطقة العربية بجمعاء. إن القدرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية في العالم لا تبنى بين ليلة وضحاها، بل بنائها يستغرق الوقت والجهد، ويتطلب الكثير من التحسينات لكي تصبح جميع أنظمتنا وبنيتنا التحتية جاهزة لاستضافة عشرات الآلاف من الناس الذين سيصلون للمشاركة في هذه البطولة أو لمشاهدتها. ولضمان الاستعداد لهذه البطولة، هل هناك وسيلة أفضل من بناء قطاع سياحة مزدهر يستمر في استقطاب الناس من جميع أنحاء العالم إلى قطر حتى وبعد إحراز آخر هدف في مباريات 2022؟ إذن ما الذي نريد أن نحققه بالضبط؟ تشكل السياحة في الوقت الحالي ما نسبته أقل من 1% من الناتج المحلي لدولة قطر، بينما تساهم السياحة في الاقتصاد العالمي بنسبة 9.3%. ونحن نرى في ذلك فرصة كبيرة بالنسبة لقطر. وبحلول عام 2030 تسعى الهيئة العامة للسياحة إلى جعل السياحة تشكل أكثر من 3% من اقتصاد البلاد، أي تزيد مساهمتها في الاقتصاد بحوالي 4 أضعاف ما تحققه اليوم. ويمكن لذلك أن يتحقق من خلال زيادة أعداد السياح من 1.2 زائر في 2012 إلى 7 ملايين زائر بحلول 2030. وخلال هذه العملية يتوقع أن يجذب قطاع السياحة المزيد من الاستثمارات، وأن يشجع أصحاب المشاريع المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص لأكثر من 127 ألف شخص مقارنة ب 25 ألف شخص في 2012. والأكثر من ذلك، إن هذا النمو لن ينحصر في الدوحة فقط، بل سيمتد إلى أجزاء أخرى من قطر مع تطوير مشاريع محلية في كل من مناطق البلاد. لقد رسخت قطر مكانتها بالفعل كوجهة للأحداث الرياضية والرحلات الثقافية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، وسنواصل تحسين هذه القطاعات، كما سنعمل في الوقت ذاته على زيادة ما تقدمه قطر للزوار الراغبين للترفيه والاستجمام. والآن وبعد أن تحدثنا عن لماذا وماذا، دعونا نتحول إلى كيف. بعد ساعات قليلة ستحصلون على شرح مفصل لكيف، فأنا أدعوكم لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 في الساعة 5:30 من مساء اليوم في كتارا الحي الثقافي، حيث سنكشف عن أهم نقاط التحول في تاريخ قطر السياحة أو في قطاع السياحة في قطر، وستكون لحظة نفخر بها جميعا. ولا أريد أن أخوض في تفاصيل الاستراتيجية حيث سيتم ذلك خلال الإعلان، ولكن أستطيع أن أقول لكم أن هذه الاستراتيجية تجسد تطلعات الشعب القطري لمستقبل بلادهم كوجهة سياحية إقليمية ودولية.
دعوني أن أقدم لكم فكرة عن كيفية تطويرنا لهذه الاستراتيجية. بوصفها الجهة المكلفة بالتخطيط والتنظيم والترويج للسياحة لترويج السياحة مستدامة في البلاد، قامت الهيئة العامة للسياحة بقيادة عملية تطوير الاستراتيجية، وستكون مسؤولة عن تنسيق وتنفيذها. ولقد استوحيت الخطة الأساسية الاستراتيجية من المبادئ التوجيهية لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016. فقد أخذنا هذه المبادئ وطبقنا أفضل الممارسات والدروس المستفادة من نجاحات الاستراتيجية أو من نجاحات وخفقات استراتيجيات السياحة في دول ومدن أخرى، كما أخذنا في الاعتبار نتائج تقارير السياحة المختلفة التي نشرتها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وبعد ذلك تواصلنا مع جهات مختلفة من وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء السياحة، إضافة إلى العديد من الزيارات الميدانية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع. وقد ساعدتنا هذه التواصلات وهذه المساهمات القيمة في تحسين الاستراتيجية وجعلها تنبع من الشعب القطري بحق. ويتلخص جوهر الاستراتيجية في كيفية رؤيتنا جميعا لما يقدمه بلدنا وشعبنا للسياحة. فنحن نرى أن قطر ستصبح وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية. هذا هو موقع قطر كوجهة سياحية دولية. أما باقي الاستراتيجيات فسنطلع على أساس هذه الرؤية الواحدة، فسننطلق على أساس هذه الرؤية الواحدة. إنني أؤمن تماما بأن المقومات الكبيرة للسياحة في قطر لم تستكشف أو تستقل بشكل كامل بعد. إذن ما هي الخطوات التالية؟ لقد أرست قطر أساساً قوياً لقطاع السياحة من خلال تطويرها العديد من العروض الثقافية والفعاليات الرياضية، وإقامتها المنشآت تخدم قطاع الأعمال والمؤتمرات والمعارض والمنشآت الترفيهية. ولكن بصراحة لا يزال أمامنا الكثير من العمل الجاد. يجب القيام باستثمارات، ويجب تكثيف الجهود، ويجب تشكيل الشركات، ويجب أن يعمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني يداً بيد لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. ولا يزال يتعين علينا وضع السياسات والإرشادات لدفع النمو في القطاع، ويجب أن يتم تطوير الأنظمة والقوانين بحيث تضمن السلامة المهنية، كما يجب توحيد عملياتنا لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. والأهم من ذلك أن علينا مواصلة تطوير الثروة البشرية الضرورية للوصول إلى قطاع سياحة مستدام من خلال تشجيع مشاركة القادة ورجال الأعمال القطريين وتوظيف المهارات الأجنبية العالمية والكفاءات العالمية. سيكون كل واحد منا مسؤول عن نجاح هذه الاستراتيجية على طريقته، ففي نهاية المطاف هذه خطة وضعها القطريون من أجل قطر. سيكون الطريق أمامنا جميعا حافلا بالتحديات، وسنحتاج إلى وقت لنكمل المشوار، ولكن النتيجة النهائية ستحقق الجهد المبذول. وعندما نطبق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة ستحظى دولة قطر بقطاع سياحي مزدهر وجاهز لتلبية متطلبات عام 2022 وما بعده، وسيوفر هذا القطاع بنية تحتية أفضل ومنشآت ترفيهية وتسلية عالية الجودة يستمتع بها الجميع. والأهم من ذلك كله أن كل قطري سيكون فخوراً بانتشار اسم بلاده على الساحة الدولية كقوة اقتصادية وثقافية يعتد بها. وعندما نكون قد وضعنا قطر على خارطة السياحة الدولية وأرسينا أسس الحياة المستدامة والمزدهرة وعالية الجودة لأبنائنا وأطفالنا وتحت قيادة أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتحقق بذلك حلم سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد باني نهضة قطر الحديثة. وفقنا الله لخدمة بلدنا الغالي قطر، ودام عليه نعمة الأمن والتقدم والرخاء. شكرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله. Please now welcome Dr. Talib Rifai, Secretary General of the United Nations World Tourism Organization. رجاءً رحبوا معنا الآن بالدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، فليتفضل مشكوراً لإلقاء كلمته.
Sheikh Faisal bin Jassim Al Thani, Chairman of Faisal Holding Group, thank you so much for your continuous support to the travel and tourism industry here in Qatar, and in particular for your support to this very special and important event. My very good friend, Aysel Muhannadi, it's a pleasure to be with you. You have grown to gain the respect and the admiration of many people in the international tourism community. Professor Lyndon Klassen, it's an honor to be here with you in this wonderful university. I've learned so much about it in the last half hour, and I'm looking forward to get to know more of that. Dean Robert Colin, I enjoyed talking to you this morning. Thank you so much for all the good efforts that you're doing. Minister, Ambassador, ladies and gentlemen, dear friends, Assalamu alaikum. I bring you greetings from the international tourism community, from the United Nations family, and wish you all the best. We wish Qatar, we wish the travel and tourism industry in this country all the best. And thank you for your very warm welcome. It's a real pleasure to be in this wonderful country. I want to particularly thank University of Stendon and the Qatar Tourism Authority and the sponsors of this very important conference for holding this very important, very well-attended meeting here this morning. I have particular pleasure in being here for two very good reasons. One, as an ancient university professor, I feel nostalgic every time I'm in an academic community. Thank you for bringing me back to this very wonderful environment. Two, it's always a pleasure to see every time I come and visit Qatar how much progress has been done from the time before. It's a special feeling to be in this country and in this place. I'd like to pose a few basic questions. Why is travel and tourism important in the future of mankind and the future of the world today? Is my first question. In 2012, there was 1 billion international travelers crossing borders in one single year. That was the first time in history we had something like this. If you compare that with only 25 million international travelers in the year 1950, you can see the amount of progress and the immense human activity called travel and tourism. This growth is happening in spite of many, many challenges. The world is facing a very important and a very grave economic situation. Crisis, natural and man-made. In 2013, this progress even manifested itself more. 1,087 million international travelers crossed borders in a single year. A growth of 5%, and particularly in continents like Europe, where they are facing grave economic difficulties, is an impressive performance. 52 million new international travelers were registered in the year 2013. By year 2030, UNWTO is forecasting that the world international travelers would reach 1.8 million. This is a very, very impressive result, especially keeping in mind that we are now in a world that is so fastly changing, and many, many dynamics are governing this change. Here in the Middle East, in spite of all the very apparent and obvious challenges, still in the last 10 years, international travelers more than doubled, from 24 million in the year 2000 to 52 million in 2013. And we are forecasting that by the year 2030, there will be 150 million international travelers to the Middle East. This growth in the Middle East in particular is mainly due to the performance of the Gulf countries, Qatar in the center of it. In the year 2000, in the Gulf, we have received 40% of the international travelers to the Middle East. Today, it's 55%. Qatar tripled its intake of international travelers in 1 decade. My dear friends, today, there's hardly any place under the sun that is not visited or that has escaped the curiosity of visitors.
You bring me the world map and put your finger anywhere you want, and I'll take you there in 36 hours. And you'll find a smiling face, you'll find a tour guide, you'll find a little hotel, you'll find a little restaurant that will welcome you. The world has opened up in ways and means that they have never been like this before. As a matter of fact, the world today is probably governed by two very important movements. One could even call them two important revolutions that characterize the 21st century. One is the IT communication revolution, which is obvious and clear to everybody, that has changed the lives of all of us, the way we speak, the way we communicate, the way we live, the way we act, the way we conduct business. But without doubt, the second most important revolution is that of the travel revolution. Today, with 1 billion people crossing borders in 1 year, 5.5 billion domestic trips are registered domestically within the countries. In the year 2013, 3.1 billion domestic trips were registered in the country of China alone. People are getting out of their shells and traveling all over the globe. 1 out of 7 of the people of the world make an international trip every year. This is a tremendous, tremendous movement. My second question is therefore, what has happened to make travel and tourism so important to the world today, and what are the changing trends? And I would like to share some of this with you. Maybe it could set the scene to some of the very important discussions and debates that will take place later on. Let me mention very quickly 5 main points. 1, the center of gravity of the world is without doubt moving east and south. This is manifesting itself politically, economically. The geopolitics of the world is shifting. The world, long time ago, was centered around a big lake called the Mediterranean. In the last 400 to 500 years, the world was centered around the Atlantic. Today, it's probably shifting towards the Pacific. But whatever it is, the world is moving and changing, and it's becoming so much of a more fairly distributed kind of world when it comes to the center of gravity. In tourism, China last year, for the first time ever, became the largest world source market of the world, outpacing Germany, that has for many decades been #1 generator of tourism in the world. China sent in 2013 alone 98 million tourists outside of China, spending $130 billion in 1 single year. The developing countries, the developing source markets, are quickly taking over. 10 years ago, they occupied 40% of world intake of tourism. Today, it's 47%, and we're forecasting that by the year 2015, the world will be evenly distributed between the developed and the developing countries. This is an important element to keep in mind. The second point is the rise of the middle class. And the culture of travel is a middle class culture. Travel today is not anymore the domain of the elite. Everybody has the right to move, to travel, to relax, to enjoy their time, to be stimulated, to learn something from visiting another country or another place. Travel and tourism is not anymore just a need. It is become a human right. My right to move around, my right to enjoy the world that was given to us. The rise of the middle class will continue to expand. In accordance to the World Bank, Asia will see the largest expansion of the middle class in the coming 10 years. And this is going to emphasize my first point about the shift in the center of gravity, but will continue to contribute to the growth of the travel and tourism industry. The third change that is very important is that of technology. Technology has changed our lives in an unrecognizable way. But in the travel and tourism industry, it's done even more serious impacts. 1 out of 3 of the travelers of the world today conduct their business from the privacy of their own homes to the service providers directly. They don't go through any other business intermediary. Travel facilitation has been expanded and facilitated by technology. Today, we're expecting to become
more efficient in how people move through airports, through bus stations, through trains, and the connectivity. Promotion, social media, the ability of technology to inform us about what is going on around us has opened new horizons and will continue to be the case. The fourth most important change in the trends in the travel and tourism industry is that in the change of the profile of the traveler. Today, there are more people traveling of ages, types, and economic stratas than ever before in history. People are healthier. We have a new group of travelers that are in the 70s and the 80s and even in the 90s that have entered the market because they're more capable today of traveling than they were ever before. They're even younger travelers. My 16, 17 years old daughter has traveled way by far much more than I would have ever thought or imagined when I was in her age. People are beginning to move and the demographic pyramid is expanding. Travelers are more educated, more informed. They don't want to be told what to do and where to go. They don't want to be bussed 40 in one big bus and told this is Tour Eiffel, this is the Louvre, this is the Colosseum. They want to go down, experience the place, the people, eat the food, listen to the music, and live the experience. The profile of the traveler has changed, and we need to keep that in mind. Last but not least, a very important change has come now to the consciousness and the awareness of the people of the world, and that is the sustainability element, the ethical element, the responsibility element, particularly when it comes to the environment, but not limited to that. Social, economic, and environmental sustainability are becoming very important. Our travelers are becoming very picky, very choosy. They want to feel good about their travel. They don't want to travel to places that are not respectful of the environment or of the culture or of the society. They do not want to contribute to an economy that does not distribute its benefits so equally and so fairly amongst the people. These are elements that we need to keep in mind when we plan for our future through tourism planning. Let me now very quickly, at the conclusion of my presentation, try to name some of the challenges that we're still facing in the travel and tourism industry as a result of these changes and of the immense growth that is happening to this industry. The first challenge, I would say, is that of travel facilitation. In spite of this tremendous, immense growth, travel is still not easy between countries. Aviation progress has contributed so much to our ability to move around. The fast progress in the transportation sector has contributed so much to that too. The introduction of the low-cost carriers have been tremendously instrumental in that. But still, 64% of the people of the world need prior visas to go from one place to another. 64% of the people of the world still need to take their passports to embassies, get visas to visit any other destination. Only 18% of the world population can visit countries without prior approval, and 15% can receive their visas upon arrival. This is a situation that is not sustainable, and it defies the logic of the growth of this industry and of the world today. Although this has been an issue that has improved and we have seen much progress, because only 5 years ago, the 64% was 72%. There is more consciousness and awareness, especially amongst major economies in the world, of the importance of facilitating travel. There is no conflict between security and facilitation. More security does not mean less facilitation. This is not a zero-sum game. We're interested in easy, smooth, and safe travel, and mankind is capable of facing up to that challenge. The second important challenge is that of connectivity, particularly in long hauls and faraway destinations. Qatar here is a good example of defying that in creating the wonderful Qatar Airways, the airlines that I arrived on very late last night, and the ability of this hub to connect with the rest of the world is an example.
But the fact is that most of the people of the world do not have that luxury. I was in the Dominican Republic and wanted to move to Jamaica yesterday. I had to fly to New York to go back to Jamaica. They were only 1 hour away from each other. I had to fly 4 hours and then come back another 4 hours. When you're in the country of Togo, you want to go to the country of Benin, right next door, with less than 40 minutes flight, you probably have to fly to Paris or London to do that. This is a situation that cannot be sustained as well. The third very important challenge is that of awareness and cross-cutting policy coordination. Qatar, again, is a very good example of how you take tourism up to the national level and a national priority. Tourism is a very horizontal sector with more than 50 service providers and touching on so many aspects of life. Without a national policy, not a sectoral policy only, tourism cannot progress at all. It is very important to establish the concept of public-public partnership, just as much as it is important to establish the concept of public-private partnership. It is very important to support people like Isa al-Muhannadi, who is trying to tell everybody how important this travel and tourism industry is, and how important it is to have all sectors of the government be sensitive to this industry. He is absolutely correct. Travel and tourism is the oil that never runs out. Early this morning, I had the pleasure and the honor of meeting with the Prime Minister of this country. He assured me that travel and tourism is at the top of their national priorities and that they see the picture quite clearly. And I'm confident that he is correct about this. Last but not least is the challenge of sustainability. With 1 billion international travelers crossing borders every year, there can be 1 billion disasters or 1 billion opportunities. 1 billion people can ruin our environment, can destroy our cultures, can disrupt our economic fairness, or can become a source of powerful goods. Imagine if 1 billion people decide that they do not want to change a towel every morning in a hotel, or that they want to insist on buying local produce, or hire a local guide. We can change the world. A small act multiplied by billions is what the power of industry is all about. We have a responsibility towards our environment, towards our society, towards people and planet. The equation is very simple. We need to meet the needs of today's tourists and host communities while protecting the very resources upon which our future is dependent. We cannot consume our capital. Our natural and cultural heritage are our capital. We need to preserve them and we need to enrich them. And tourism can do that. For that purpose, the UNWTO has presented to the United Nations General Assembly in 2001 what we call the Global Code of Ethics in Tourism, and was adopted by the UN General Assembly at that year. 12 years after that, we have many, many people rallying around it. National legislations is shaped around it. It is a roadmap that defines how we should act when we travel, because how we act makes a big, big difference. I'm proud to announce that with the good effort of my very good friend Isa al-Muhannadi, tomorrow we will have a group of 24 companies from Qatar signing their commitment to the Global Code of Ethics in Tourism, and they will join 242 other international companies from 35 countries around the world that are a result of a campaign that started only last year to gather the support of the private sector in this very endeavor. My ladies and gentlemen, I cannot finish without saying that universities has a very important role to play in all of this. All of these challenges must be matched by a research ability and capacity that can only be produced by universities like yours, Mr. President. For the students that are here, I tell you, you probably are embarking on one of the most rewarding and special and beautiful careers in your lives. It is a people's industry. It's an industry that reveals the best of you, the best of your society, and the best of your country. And I'm very proud to be in one of the best universities here in Qatar and worldwide. Tourism is a people's sector without doubt. And the job in the tourism industry is a very important job. We are working very hard
with the International Labour Organization, the ILO, to ensure that the decent work agenda that they're trying to promote applies to travel and tourism, and that the job in travel and tourism is a very well respected and very well seen job all over the world. The Arab world would need 100 million new jobs over the coming 15 years. There is nothing better than the travel and tourism industry to provide that. It's an industry that's so well fitted to young people, first entry to the labor market. You can move then to other sectors. It trains you. It makes you a better person. A very good friend of mine, a journalist in Spain, once told me he used to be a war correspondent for a long period of time, and he told me, travel made me a better person. Indeed, travel makes us better people. Ladies and gentlemen, let us embrace this wonderful industry and make it a force for good, because otherwise we have no option other than to see it grow and grow. Let's make the best out of it. Thank you once again for inviting me to this wonderful seminar. Thank you so much. Shukran. His Excellency Sheikh Faisal bin Qasim Al Thani, Chairman of Al Faisal Holding Group, will now give the welcome address. فليتفضل الآن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة لإلقاء كلمة الترحيب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة المهندس عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، السيد لينيندر كلاسين رئيس جامعة ستندن، الحضور الكرام. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالحضور الكريم لمؤتمر السياحة الدولي الأول، والذي يعقد بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة، والذي يصبح بإذن الله فعالية سنوية، وذلك بفضل جهود في دعم القطاع السياحي. إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم وبهذا الكم الكبير من الحضور المتخصصين بقطاع السياحة يعكس مدى اهتمام الجميع من قطاع حكومي أو خاص من أجل النهوض والارتقاء بالقطاع السياحي في المنطقة، لما فيه من مصلحة تعود على كافة الشركاء، والتركيز على نمو القطاع السياحي في قطر وأبراز ثقافتها وتراثها العريق. مجدداً أرحب بكافة الحضور والزوار الكرام من كافة الدول الذين جاءوا للنهضة بهذا القطاع الهام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As co-host, Mr. Leendert Klassen, President of Stenden University, will welcome the conference. ليتفضل السيد ليندرت كلاسن رئيس جامعة ستندن قطر لإلغاء كلمته. Dear distinguished guests and speakers, it is a privilege to welcome you all to our conference, Tourism in Tomorrow's World. And let me begin by expressing my gratitude to the Prime Minister and the Ministry of the Interior, His Excellency Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani. This conference is the first conference on tourism and hospitality to be held in Qatar under his patronage. We are also very glad to welcome the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Mrs. Yvette Burggraaf van Eeghout. It's an honor for us to have you here. Ladies and gentlemen, in the year 2000, we as Stenden University
started our branch campus here in Qatar. There has been a very good cooperation between the Al Faisal Group and Stanford University for 14 years now. And I would like to thank you, Your Excellency, Sheikh Faisal bin Qasim bin Faisal Al Thani, for having such a great part in where we stand today. Our cooperation shows how you can bring together different cultures, different ideas, different ambitions that can contribute to the development of Qatar, but also to the development of international higher education worldwide. As Stanford University, our Center of Expertise, the Stanford European Tourism Futures Institute, we are proud to be host of this international event, together with Al Rayyan Tourism Investment Company, Arctic, and together with Qatar Tourism Authority, the lead organization in Qatar on tourism development. And I'm indeed pleased to be here to mark the opening of this conference, which I regard as extremely important, given the enormous contribution of the tourism industry to the global economy. We just heard very serious words about it and the enormous impact of this development. It is appropriate to host this conference in this nation. Like no other, Qatar is developing tourism and hospitality resources at an ever-increasing pace to become the region's emerging hospitality capital. We, as Stanford University, are proud to contribute to this with our ever-growing worldwide alumni network consisting of over 10,000 hospitality and tourism professionals now. Ladies and gentlemen, it is clear that this conference, with the theme Tourism in Tomorrow's World, provides the participants with the opportunity to learn about issues in respect of the sustainable development of the major infrastructure, the management of hospitality in the light of challenging circumstances and aspects of a changing world with people who demand high-quality hospitality and touristic resources. Therefore, let us sit together for the next 2 days and learn from each other. And this is also a golden opportunity for all of us in the tourism and hospitality industry who come from different parts of the world to network and to get to know each other better. I wish you all, every one of us, an inspiring and productive conference. Thank you. Please welcome Professor Robert Coolin, Executive Dean of Stanford University, Qatar. رحبوا معنا الآن بروبرت كولين العميد التنفيذي لجامعة ستاندن قطر. Well, trust me to have to fiddle with the technology for a moment. But then as an academic, I think I'm allowed to do that right at the outset. I'm going to talk to you about our motivation. Why would Stanford University Qatar organize this conference? And let me just, before I do that and before I go into the actual reasons, first express a big thank you to our partners, QTA and Arctic, to our sponsors, Qatar Hospitality, Beverly Hills Real Estate Investment Company, to our students for volunteering and for attending. You're on a big move here in Qatar. To our speakers, to the VIPs and to our audience, because without all of you, we couldn't actually be doing this. You have to sit through a quick ad. I want to introduce Stanford University Qatar to you because we are formerly known as CHN University and established in the year 2000 as a joint venture with Al Faisal Holding. At the moment, we have about 450 students enrolled in 3 programs.
bachelor's in international tourism management, international hotel management, and international business and management studies. And we add about 100 alumni to an established base of about 400 here in Qatar every year. We're a campus of Stenden University of Applied Sciences in the Netherlands, and this university has 4 international campuses at the present. The one, of course, here in Qatar, one in South Africa, one in Indonesia, and one in Thailand. All in all, there is about 12,000 students with about 1,000 staff across the university. Stenden here in Qatar is developing. At the request of the Supreme Education Council, we've been working on our academic profile. We are busy creating a learning and teaching environment that is enhanced by technology. In essence, what this means is that our students are going to work with iPads and our staff are going to work with smart boards, and we're going to make sure that the technology of today works with our students in going forward. We're also, and that's more the topic of this conference here, establishing a local base of academic talent to conduct research in tourism and hospitality. You've heard the figures, I'm just going to repeat them for you, but in 2030, 8% of Qatar's GDP is supposed to come from tourism and hospitality activities. This we can read in the National Vision 2030. And at that time, we will have 120,000 employees in the industry. That's a lot more than today, estimated at about 20,000. Now, when you have, as part of your economy, a sector as big as this, I think it behoves you as a nation to become a knowledge producer and not just a knowledge consumer in such an economically important sector. Now, I want to add to the urgency. 2022, I'm afraid, is only 8 years away. As Issa told us a little while ago, that's not a long time. If we're thinking about more graduates around the 2022 mark, we have between now and the next 4 years for them to start studying. 2030 is only 16 years away. This is really very, very close. And what are we facing? What's looking at us in terms of the world in 2030? Who will be coming to Qatar? How will they interact with what they find here, and what will interest them? Where will they come from? And what cultures do they represent? I think research into these and many more questions are urgently needed so that we can be sure that Qatar is ready to host all of the additional visitors to the country. Occasionally you see little snippets in the papers that sort of paint a picture of the future. And this was not the picture I was imagining in the paper. I am going to have to try and connect to the internet. Is there a technician who can do some magic for me? Because this is... There's no technician. All right, you're on your own. I was particularly pleased to hear Dr. Taleb refer to the global middle classes, and I wouldn't be an academic if I didn't at least end my presentation with a few graphs for you. Now, what I'm going to do for you is to visualize the rise of the middle classes in a few areas on the globe. And what I'm going to do is I'm going to, on this vertical axis, put how much they spend, and on the horizontal axis, the proportion. And let me reveal to you the players. This is Europe today, in 2009, with 36% of the globe's proportion in middle class. This is Asia Pacific at that time with 28%. I'll identify North America in 2009 with 18%, and just because we're in this area, the Middle East and North Africa also get a little place in my graph. What I'm going to do is move this
from 2009 to the end of National Vision 2030. And I want you to watch with me what happens, what are the predictions, these are World Bank data, of the rise of the middle classes. As you can see, a few areas in the world in terms of proportion are going south, and Asia Pacific, as was discussed by some of the other presenters, is actually becoming preeminent in terms of the global middle classes. And as Dr. Taleb referred, the global middle class is entitled and are the biggest drivers in terms of global tourism. So this as a metaphor of what's happening. If I can, and if I'm not on the internet, I'm afraid I can't show you the other ones. I had a similar graph that shows you a number of countries: India, China, Germany, United States, Mexico, as a few examples. And what this graph would have shown you is that India and China are moving fast and up, with India actually in about 2025 surpassing the expenditure of the middle classes compared to China. So let's not forget. Finally, I had a graph that will also not work under these conditions, showing you the rise of air traffic around the globe. And this one would show you that China, and these are data from Boeing, that China in terms of air traffic is going to surpass just about everything else that's happening in the world. India coming a close second in that. They're metaphors to me for thinking about 2030. 2030 is not like 2014. 2030 is a very different world. And if we're developing infrastructure, and if we're developing systems, and if we're developing ways of moving forward, then we have to think about what that world looks like before we build and before we develop. I thank you all for listening to me. We will now have a short 25-minute morning break for refreshments next door. والآن سيداتي سادتي تفضلوا لأخذ استراحة صباحية قصيرة مدتها 25 دقيقة. شكراً.